Check out what our clients have to say about their experience with our design. Here are 4 honest reviews from our valued clients. জিরো ইঞ্চকে চুজ করার পিছনে 2টা কারণ ছিল। প্রথম কারণটা হচ্ছে আমি গদ বাঁধা কোনো ইন্টেরিয়ার দিয়ে কাজ করে যাচ্ছি, যেগুলো ইন্টেরিয়ার কাছে গেছি মোস্ট অফ দেম তারা হচ্ছে গিয়া স্যার সিলিং করেন অথবা আপনি ওই কলামগুলো ঢেকে দেন, উইচ ইজ আমার মেইন ফ্রেম থেকে আমি সরে আসতেছি। জিরো ইঞ্চকে নেওয়ার পিছনে মেইন কারণটা ছিল গোলটা আমার কনসেপচুয়াল মিল। মোস্ট অফ দ্য ইন্টেরিয়ার বাংলাদেশে যারা কাজ করে তারা কনসেপ্টে কাজ করে, তারা হচ্ছে কপি পেস্ট। ধরেন আপনার ভালো একটা অফিসে ইন্টেরিয়ার আছে, এটা করে দিবে, কিন্তু ওই অফিসের সাথে এটা তো যাই না। এক্ষেত্রে এই মানে প্রতিটা প্রজেক্টকে ডিফারেন্সিয়েট করা, সেটা মানে কিভাবে হবে, কেন হবে, এটা বোঝানোর এই ক্ষেত্রে জিরো ইঞ্চ আমাকে অনেক হেল্প করছে। My name is Andrew. I'm a continuous improvement director of Mainland Headwear. We are one of the largest headwear manufacturers in the world. We supply mostly to the US market. Our customers include MLB, NBA, NFL, and NHL, etc. We have been in the business of manufacturing since 1993. Our headquarters in Hong Kong, and we started our manufacturing in Shenzhen, China. And about 10 years ago, we moved here to Bangladesh and started our second production plant here. Diving into this project remotely, we have to put a lot of trust in Zero Inch. We couldn't be happier with the results. The craftsmanship was on point. It was meticulously detailed. Everything they wanted to do wasn't available in Bangladesh at the time. So we got to be creative and really think outside the box to make it happen. We can't be happier with the final outcome. Arif from Zero Inch was super professional, very dedicated into this project, put a lot of hard work and hard time into this project, and we are very happy with the final result. আমরা যখন ইন্টেরিয়র ডিজাইনারের প্ল্যান করলাম যে কাউকে দিয়ে করাবো, বেশ কয়েকটা কোম্পানির সাথে আমরা কথা বলি। কথা বলার পর 3-4 জনের মধ্যে আরিফ ভাইয়ের সাথে কথা বলে আমরা খুব কমফোর্টেবল ফিল করি। আমাদের 4 জন পরিবারের সদস্য আমরা যা চাই, আমার কাছে মনে হয়েছে অলমোস্ট উনি মাশাআল্লাহ 100% উনি বাস্তবে আনতে পেরেছে। আমরা সত্যি গ্রেটফুল আরিফ ভাই তথা জিরো ইঞ্চির কাছে। আর সবচেয়ে ওই যে বললাম, সবচেয়ে আমার আসলে সত্যিকার যেটা ভালো লেগেছে ওনাদের ধৈর্য এবং প্রতিটা সদস্যের একেবারে অমায়িক ব্যবহার। কখনো আবার কোথাও কিছু করলে অবভিয়াসলি আমরা জিরো ইঞ্চিকেই কল করব। Mood board, you absolutely nailed our concept. Look, we've had an idea to remove the wall. Everybody agreed with it, and I said, do we need another 3D image? And everybody just said, no, just go with it. Can we do this? Can you slightly change that? And that piece of wood along there isn't quite the right. That's not exactly the same as that piece of wood, and so I mean that was a great advantage. Zero Inch came up with other ideas, like particularly the stucco paint decoration, which we had no knowledge about, and then overnight it suddenly was there, and then we said, oh, we should have it everywhere where there is a wall. So very effective. So very, very good.